Der Wind jolt wie ein verwundetes Tier durch die Baumkronen. Wenn grauwolken den Himmel bedeckten, unter Regen in dichten Schleiern niederprasselt. Die Wälder im Schloss Eichenwald waren dunkel, fast unheimlich still, abgesehen. Vom unaufhörlichen Tropfen des Wassers, das auf das Laub schlug, an dem galligentlichen Donnern, das in der Föhren grollt. Herzog von Eichenwald zog den Kragen seines schweren Mantels enger den Hals, als es sein Fur durch den aufgeweckten Waldweg lenkt. Der Schlamm spritzt bei jedem Huftritt empor, und das Tier schnaubt unruhig unter ihm, als wohl es seinen Reiters Umkehr bwegen.toc, lehntes Ritt weitr. Es war der Herbsttag, der Tag, an dem wir von Jahren sein Gemällen Helena bei der Geburt ihres ersten Kinds gestorben war. Ein Tag, den Jedscher allein verbracht, fernab vom Schloss, fernab von Menschen, die sein Schweigen nicht zu tun wussten, sein Finger in dunklen Letterhandschellen verborgen, zitterten leicht. Ob wir kalt oder Erinnerung, wusste selbst nicht. Der Weg führt tiefer in den Wald, dort, wo kaum noch Gemmen sich hinwagt. Doch leites war kein Mann, der die Dunkelheit fürchte. Over links ein Teil von bewohlte en.p, plötzlich spürte, wie sein Furt langsamer wurde. Es wie hört. Les stampft mighty dem Hof auf dem Boden, lehntes ranselt die Stirn und blickt sich Am Rand des Weges, kaum sichtbar durch den Nebel und den Regen, lag etwas, oder jammend. Zog die Zügel und stieg und trat vorsichtig näher. Was es sah, leisen erst tarren Frau, zusammen gesunken, Körper von Regen durchnässt, das Kleid schwer vom Wasser, Haare klebten in ihrem Gesicht, und Arme waren schützend einen deutlich sichtbaren Babybauch gelegt. Der Stoff ihres Mantels war dun, ungenäht für dies Witterung. Sie zittert Gesicht war blass, die Lippen blau war kalt, lehntes nicht sich neben sie. Fräulein, sein Stimme war ruhig, aber fest, keine Reaktion. Abut sich tiefer, rennt sie mich, langsam fnetten sich ihr Augen, trub, aber wachsam. Ihr Lippen bewegten sich kaum hörbar, but kein Mitleid. Bracht warm nicht Mitleid, erwidert lehntes. Zog seinen Mantel aus und legten ihre Schultern. Der Regen prasselt auf seine Schultern, da spürt ihn kaum. Sein Blick blieb in ihrem Gesicht hängen, Urschkipp jung, und dann war etwas Ungebrochenem. Ich habe niemanden mehr, flüstert sie, lehntes schwieg einen Moment. Dann hob sie vorsichtig ho. Ihr Körper war leicht, beinahe erschreckend leicht. Habt jetzt mich. Sagte nur und trug sie zu seinem PFERD da, setzte sie wie sich in den Sattel, hielt sie mit einer Hand fest und fuhr das Tier mit erinnern, der Weg zurück. Zum Schloss war länger ausgedeckt, denn der Regen hat den Pfad in ein Schlammfeld verwandelt. Und das spürt lehntes zum ersten Mal seit Jahren etwas anderes als Leer in seiner Brust. Ein Verantwortung. Ein Regung von Leben dat die Frau, wo sie auch war, hat sich in seinen Armen zusammengerollt, wie ein verletztes Tier, das endlich sofort gefunden HATE dort in der Föhren, hat sich Schloss Eichenwald aus dem Nebel wie ein schutziger Wächter. Die Türme ragten schwarz gegen den grauen Himmel, und aus einem der Kammern stieg dann Rauch, wir sind fast da, murmelte lehntes mehr zu sich selbst. Die Frau sagt nichts. Da sie klammert sich fester in IHN. Die schweren Tore von Schloss Eichenwald fnetten sich quietschend. Als Herzog lehntes mit seinem ungewöhnlichen Gast in den Innenhof ritt. Das Pferd schnaut erschkippt, und das Klappern seiner Huf halt auf dem nassen Pflaster weiter.
Diener eilten unter den steinernen Arkeden herver, manch memeiternen, en der meid misstrauisch geranzelter Stern. Niemand weg zu sprechen, zu groß war der Schock. Den Herzog naturende Rucksags in solcher Verfassung zu sein, der Schnast, mit Schlamm bespritzt, and mit Fremden Frau im Arm, nur ein Stimm der sprach das Murmeln, Arneden. Frau Margaretha, die Hascheltern, trat mit steif vom Rücken herver. Silbernen Hurry waren zu einem ordentlichen Dutt geflochten. In ihren scharfen Augen lag ein Mischung aus Sorge und Verbluffen, Brinkdecken, heißes Wasser. Ein Refsaffer Dr. Albrecht befahl Lintes Anna Einsper von Zeigern. Dies Frau bleibt hier. Bereitet das Gemmet neben der Bibliothek wie Ower. Margaretha Walt Evis Erwidern, ein Heflisch, aber bestimmt Nackfridge wie ihr. Gewenheit war, da ein Blick auf den bleichen Zustand der jungen Frau ließ sie innehalten, sie verniet sich knapp. Jawohl, Hoheit. Lintes trug die Frau selbst in das Schloss hinein. Das Warmlicht der Kronlichter und der flackern Schein der Kamin tauchten die hohen Genge in ein goldens Glühen. Für einen Moment blieb stehen, Fuge der großen Treppe, als würden ein unsichtbarer Schatten festhalten. Dort. Oben hat Helena gestanden und genau diesem Abend wie von Jahren, mit den ersten Wind. Es dem schien nochem Stein zu hingehen da, a schüttelten Gedenken abi, jets were Gemmen ders higher. Gemmend der nicht Helena war. Und den nicht weniger schutzbürftig, die Jungfrau lag wenig später in einem Waken, frisch besochenen Bett, der Ars war gekommen, ein rahiger, ulterior Mann, mit warmen Händen, und hat sie unterseckt. Sie ist schwach unterkühlt, aber das kein lebt. Sie bracht Ruhe, Nahrung, Lintes hat Eils angeordnet, heiß Suppe, trocking Kleidung, Kräutertees. Die ganz Dienerschaft waren UG dot nächsten Morgen sah an ihrem Bett, als sie langsam die Augen fnie. Ihr Blick war klarer als Abend zuvor, aber von Erschwing gesegnet. Sidewatch sagte ruhig, sie schluckt, wo bin ich? In Sicherheit, ein langer Moment still. Dann flüstert sie, warum ich geholfen habe? Sah sie in Ernst aber nicht kalt. Weil ich es nicht heirten können, dort sterben zu sein. Sie versigt sich aufzurichten, da Kraft versagten. Ich habe nichts, keine Family mehr. Kein Zuhaus, dann beginnt hier ein neues Kapitel. Sagt schlicht, ich habe nicht einmal einen Namen mehr, dann Gemmen Word, flüstert sie. Dan get mir Juren an ich werden Erin. Sie sigert. Dan, Annabel Dornwald, im Loft der nächsten TAG. Begann sich etwas zu verändern im Schloss. Die Dienerschaft war sonntags misstrauisch, da Annabel still. Höflichkeit und aufrechte Denkbarkeit liegen selbst die strengsten Herzen mal der Worden. Sie sprach kaum, da wenn sie sprach, lauscht man Handwaren. Sanft, als sie der jungen Magd beim Ausbessern von Kleidung half, und sie latsch ließ, als der Küchenjunge sich verbrannte und dabei die Hälfte der Suppe verschitt, Lintes beobachtete sie aus der Distanz. Wie sie sich langsam erhob durch die langen flowery Wandel in den alten Gambeln stehen blieb. Sie berührte den vorsichtig, fast ehrfürchtig, als trau sie dem Frieden notschneckt. Eines Abends fand sie im Musikzimmer, wo sie auf dem alten Klavier vorsichtig einige Tasten anschlug. Spielt, sagte beherrscht, nur. Wenig, mein Mutter. Sie war Pianistin. Spielt besser als ich. Sie sah ihnen. Zum ersten Mal begegneten sich ihr Blick wirklich. Und in diesem Blick lag etwas, das Lintes erschüttert. Kein Misstrauen, keine Angst, sondern ein stilles tiefes Erkennen. Zwei Seelen, beid verletzt, beid verloren,
und da irgendwie auf demselben Weg. Asterisk, asterisk, asterisk.
Der Schnee war in der Nacht gefallen. Schloss Eichenwald lag im Morgen wie in einen Schleier gehüllt. Die Dächer der Turm, die steinernen Balustraden, sogar die alten Wasserspeier workten durch die Wiesdeckmalder fast friedlich. Da in Annabels Herzen tat noch immer ein Sturm. Sie sah am Fenster des Gemächs, in ein Wurmendeck gehüllt, und betrachtete den Garten, der nun still und schlafen workte. Es war der Herbsttag, in dem sie sich stark genug fühlt. Länger auszustehen, doch die Ruhe zu schä. Die Angst, die sie mit sich trug, war nicht verfliegen, nur unterdrückt. Ein Klopfen an der Tür ließ sie zusammensacken. Dann vermied sich die massive Eichentür langsam, und Herzog lehnte trat ein, wie immer aufrecht, wie immer mit kontrolliertem Blick. Guten Morgen, sagte ruhig. Guten Morgen, heute, antwortet sie leise und senkt den Blick. Mit mich nicht so. Nicht, wenn wir allein sind. Sie schwieg. Dann nickt sie saghaft. Versiert. Lehntes. Trat näher ans Fenster, stellt sich neben sie. Betrachtet ebenfalls den Garten. Workt nachdenklich. Sie lacht bitter. Nachdenklich. Oder einfach nur verloren. Ich weiß selbst nicht. Wollte darüber sprechen? Es dauert lange, bis sie antwortet. Da schließlich, als heit ein unsichtbarer Damm in ihr nachgegeben, begann sie zu ärzteln. Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, aber jeder Ton war wie ein Schnitt in die still des Raums. Ich war die Tochter eines Lehrers, sagt sie. In einer kleinen Stadt namens Bellenfurt, mein Vater war streng, aber gerecht. Mein Mutter sanft, immer mit einem Lied auf den Lippen. Ich war einziges Kind, sie hielten at mich schwör. Dann fuhr sie fort, wie einem Jahr kam ein junger Mann in unsere Stadt, gekleidet, mit einem Lachen, das Elsver sprach, ernannt sich. Baron Armand von Lichtenfels, lehnte Sturms band sich bei diesem Namen, besucht. Und oft, erst für Gespräche mit meinem Vater, dann nach mein Wegen. Sprach von Liebe, von Zukunft, von Hochzeit. Und ich, trickt wie ich war, glad im Jeedswort, sie wanted den Blick mit vom Fenster ab. Drängen sammelten sich in ihren Augen, da sie sprach weiter, als ich sagt, dass ich ein kein Wort hat, von der die sich sein Gesicht. Lacht und nennt mich ein Betrügerin. Dann verschwand am nächsten Morgen war fort, und ich war allein, lehnte sagt mit. Sein Hand war in Zufassen geballt, mein Vater glad ihm. Nicht mehr. Sagt, ich heit schand, aber die Familie gebrecht. Mein Mutter weint, aber weiter sprach nicht. Mein Tank skickt mir ein kleines Geschenk in mein Teen. Und ein Brief in dem stand. Ich soll nicht zurückkehren, ein lautloser Moment der Trauer legt sich aber den Raum. Seitdem bin ich unterwegs gewesen. Von Dorf zu Dorf. Ich arbeite, wo ich konnte, schliefen stellen, Rast. Als der Winter kam, hatte ich nichts mehr. Keine Kraft, keine Namen, kein Ziel. Jetzt weit sie offen. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern wie gemmend. Der schon so oft gewählt hat, Notkraft darin zu finden, lehnt es trat einen Schritt näher. Es sei jetzt nicht mehr allein, sagte, und das Kind, wird nicht mehr mannlos aufwachsen. Sie sah in ihm und in ihren Augen lag ein Misstrauung aus Staunen und Misstrauen, warum tat das? Ich bin juge nichts als Geriet. Violett sogar Spot, ich bin ein Schand. Lehnte schüttelt den Kopf. Sei ein Mensch. Ein Opfer. Eine Frau, die mehr stark gesehen hat als viele Leute, die ich kenn. Sah sie und lange, offen, zum ersten Mal ohne Mask. Ich habe jetzt jemanden verloren. Meine Frau, Helena, und mit das Kind, das wir erwarteten. Seitdem war ich allein in diesen Hallen.
Ich dacht, das war mein Schicksal, Einsamkeit an Erinnern, eine Tamsag. Dan für Elise Fort Abraham. Wart Day. Im Regen. An ich wast, ich kant jugend liegen lassen. Nicht wie ich Helena hab ich gehan lassen. Annabel Standoff. Han Zitterton. Ich hab ihn nits anzubieten lehntes. Kein Stand. Keine Reinheit. Nur ein Kind, das mit von Yuka ist. Atrat zu Aber Word unter meinem Namen leben. Und unter meinem Schutz. Asterisk, der Kalmine Musikzimmer nistert ließ. Die Nacht hat das Schloss längsten. Dunkelheit gehüllt, und nur die tänzenden Flammen werfen Licht und Schatten über die hohen Bettschere. Die Wand mit goldenen Ornamenten, den alten Flügel am Fenster, lehnte sah in einem der tiefen Sessel. Wie wie ein Erscheinung aus einem Traum, der nicht zu ihm gehört, stand Annabel. In ein schlicks, aber sauberes Kleid gehüllt, mit geflochtenem Haar, das los über ihre Schulter fiel, sah sie zugleich verletzlich und stolz. Aus Dr. Herzog nahm einen Schluck seines Weins, dann stellte das Glas beiseite. Sein Blick war nachdenklich, fast nervös, einsustend, den lange nicht mehr gespürt hat. Annabel, begann ich habe in den letzten Tagen aber vieles nachgedacht. Aber Yuka, aber das Kind, und aber die Zukunft. Sie schwieg, aber erhalten wurden eingespinnter. Finger umklammerten die Lehn einstells. Ich habe ein Leben geführt, das aus Schatten besten, verlentes fort. Wenn mit ihrem Erscheinen hat sich etwas verändert. Annabel wann sich leicht von maybe. But wenn mir sagen wollt, dass ich gehen soll, sobald ich gessen bin, dann sagt dies einfach. Nein. Sein Stimme klang fester, als beabsichtigt hat. Dan, rahiger, nein, ganz im Gegenteil. Sie drehte sich, beherrscht, lehnte standoff. Langsam, fast feierlich, trat wie auf sie. Dan senkte den Blick für einen Moment, ein seltsamer Ausdruck der Demut für einen Herzog. Ich möchte gebeten. Mein Frau zu werden. Ein Moment der Still. Kein Laut im Raum, nur das Prasseln der Führers. Annabel trat einen. Schritt zurück, als Heitmanner ins Gesicht geschlagen was. Ich sprech nicht vom Lieb, sagt Lies. Nicht von romantischem Überschwang. Ich sprech von einer Verbindung. Einer Entscheidung. Kennt mich kaum. Ich bin ein Jeffelin. Ich trage das Kind eines anderen in mir. Gerard deshalb, sagt Ich habe Helena geliebt, und sie verloren. Ich weiß, wie zerbrechlich alles ist. Was ich Yuka ambient, ist kein Merken. Jesus Schutz Word, ein Zuhaus für Yuka, und für das Kind, Annabel at me. Schwör, sie schüttelt ungläubig den Kopf. Wurde ein fremdes Kind aus Animen? Jesus nicht fremd. Jesus das Kind einer Frau, die Denmat hat, allein weiter sagen, als alle sie verstoßen haben. Ich kennt kein besseres Beispiel für Stärkwünschen. Sie zittert nun. Nicht aus Angst, sondern wie dem Gewicht seiner Wort und Wassels. Es Mädchen der Gesellschaft. Ein Mädchen klatschen gelernt, die Mensch als bester Mutter und Yuka als Norin bezeichnen werden. Was kümmert mich die Gesellschaft, erwidert lehntes Hart. Ich habe mit ihrem Urteil gelät. Seit Jahren. Ich brauch keinen Raff, ich brauch Frieden. Sie setzte sich langsam auf den Schimmel. Als würden Bein nachgeben. Hand rotten auf dem gerundeten Bauch. Es so viel. So plötzlich flüstert sie. Ich habe keine. Mitgift, keinen sehen. Ich habe Angst. Lehntes Trap wie sie ging auf ein Knie. Ich werd nichts von Yuka verlangen. Keine Pflichten, keine falschen Versprechen. Würde eigenen Gemscher haben. Eigen Freiheit, Annabels. Augen füllten sich mit Tränen.
get mir mehr. Als die Gemmen bereit war mir zu geben, dann sagt mir nur eins, sagt Lintes. Habt ihr Angst vor mir? Sie schüttelt langsam den Kopf. Dann erlaubt mir, ihre Leben zu teilen, mir mit allem Respekt, den Erwürdigen. Ein langer Moment. Dann flüstert sie, ja, noch in der selben Stunde wurde die Heuchlerin gerufen. Frau Margarete, beherrscht, aber nicht weitersprechend, begann Vorbereitungen zu treffen. Der Priester aus dem Dorf wurde benachrichtigt. Die Kammerdienerin Marie brachte ein altes, schlichtes Kleid aus feinem Leinen. Nachts und Nachmittag wurde die Trong im kleinen Salon abgelten, ohne Pomp. Ohne GT, nur Lintes, Annabelle, der Fahrer und das still Einverständnis. Die Schlosser selbst, als ihr Hand nahm und sie mit Herzigen Annabelle van Eichenwald ansprach, geschah etwas Seltsames. Annabelle lächelte, nicht schüchtern, nicht gezwungen, sondern voller neuer Kraft und Lintes. Zum ersten Mal seit Jahren hört das Echo seines eigenen Herzens. Es war leis, aber es war da.
Die Nachricht von der plötzlichen Hochzeit des Herzogs von Eichenwald verbreitet sich wie ein Laufer erst im Schloss, dann im Dorf, schließlich unter den Adligen der gesamten Region. Habt ihr es gehört? Flüstert die Jungmagd Clara, wenn sie Leindecker im Hof ausgettelt. Der Herzog hat sie wirklich geheiratet, die Fremde. Die meint ihm ein Kind, das nicht von ihm stammt. Führt der Stahlbursch hinzu und schüttelt ungläubig den Kopf, dort Frau Margarete, die Haushälterin, hielt einen Moment in. Als sie in innen verbiegen, einmal ließ, aber bestimmt, der Herzog schuldet Juke keine Erklärung. Und hat mir hers bewiesen, als die meisten Männer hier gesagt wurden, damit die Diskussion im Schloss bindet, zumindest offen, Stadttraugen. Im Dorf und in den benachbarten Herrenhäusern begannen die Stimmen zu descenden im Salon. Der Grischwin von der Feld, einer spitzungen Witwe mit einem Hang zur Dramatik, versammelten sich damals am Nachmittagstee, ein unverheiratet, hochschwanger, vom Wegesrand aufgelesen wie ein streuender Hund, rief die Baronin von Riedstein. Dietrich, und dann die Herzogin von Eichenwald. Vielleicht war es Mitleid oder gar Erpressung? Spekuliert ein junger Dame, oder ist einfach nicht mehr ganz bei verstehen seit dem Tod seiner Frau. Suchst die Arbeiten, die Titas und Klirten, das Klatschen schwoll und Jeeds wird ein Dolch dort, auch unter den Herren wurde getaschelt. Allerdings hinter verschlossenen Türen an MIT einem Hodge von Need. Eichenwald war immer schon ein Sonderling. Brummt Baron Hartwig bei einem Glas Cognac, aber das ist gesellschaftlicher Selbstmord oder die klugste Entscheidung seines Lebens. Entgegnet Graf Tannenberg, mit hochgesigener Braue, bekommt ein Kind. Ohne sich mit den Ringspielen unser Charherm schlagen zu müssen. Ein Bastardkind? Ein Kind mit Muttermilch und Liebe. Manchmal ist das mehr Wort als Blut. Lehnt es wust, das die Gericht kursierten. Friedrich, sein treuer Kammerdiener, hat ihm davon berichtet, mit vorsichtig gilten Worten. Lut redden Hawaii, und sie wurden nicht offeren. Nicht so bald, lehnt es sah im Kalmen, das Gesicht ruhig, aber die Augen brannten, sollen sie redden, sagte. Wort haben mich nicht gebrochen, als ich Helena Wörler. Sie wurden mich auch jetzt nicht aufhalten, Friedrich sagert. Aber sie wurden Annabel verletzen, und tatsächlich auch. Annabel hat es bemerkt. Beim Spaziergang im Garten hört sie das Tuscheln der Händler, wenn sie am Gitter verbiegen. Die Blick, das Getuschel, die Fragsaken in den Augen der Lut, Marie die Jungsauf, fand sie eines Morgens weinend auf einer Bank unter dem Birnbaum. Sie alle. Sie denken, ich heit in Gefangen, dass ich in Bettchen heit, dass ich das Kind im Unterjoshua heit. Ist im Brutsch, Marie nahm her Hand, dann lass sie denken. Aber wer die Juke kennen, wer wissen es besser, später. An diesem Tag, als sie sich zusammen am Lintes im Salon traf, sah es sofort, dass etwas nicht stimmt. Sie reden, nicht wahr? Fragt sie. Erstem war fest, aber in den Augen flackert Schmerz. Ja, antwortet ehrlich, aber nicht alle. Und niemand hier im Schloss wird sie etwas gegen Juke sagen. Ich halt das aus, Lintes. Aber ich fürcht. Nur eins, was? Dass ist eines Tags beruht, ertrat mir. Ich habe in meinem Leben viel Entscheidungen beruht. Aber keine, die ich aus Mitgefühl getroffen habe. Und keine, die mit ihr verbunden war. Aber liegt Schulter, ein Gest von hey. Nicht bessetz, ich sehe Juke, nicht was sie aber Juke sagen, in dieser Nacht. Als der Schnee at least vom Himmel fiel, sei Annabel. Lange Annalenas Weege, das klein Mädchen schlief ruhig, ein schwacher Gluckser auf den Lippen,
Du weißt noch nichts von der Welt der Drogen, flüstert sie. Aber ich werde davor sorgen, dass du eines Tages stark genug bist. Am Erstangelten, und als Lintes später in der Tür stand. Sie beobachtete und schläglich zu trat, wusste Annabel, dass groß Angst nicht mehr war. Wer tilt so werden dort SOND, ihren und zu verlieren, ***, der Frühling was auf noch Eichenwald zurückgekehrt. Die ersten Krokus blühten in Rand des Gartens, das Eis in den Brennen schmolz, an mit jedem Tag schien das Schloss ein wenig heller zu atmen. Die langen Schatten des Winters, which in langsam der vorsichtigen Wurm eines neuen Alltags, lehntes. Verbracht nun mehr Zeit mit Helena, dem Kind, das nicht gesucht hat, aber in dem da etwas Eigen sah. Am Morgen hielt sie auf dem Arm, siegte Wegel im Garten, Ursel Geschichten von Sternen und Drachen. Die Diener beobachten mit stiller Rührung. Der Herzog, der einst wie ein Geist durch sein eigenen Hallen gewundert war, lacht. Wieder ließ aber UFRACHTIG, da auch Annabel wirkt verwandelt. Sie ging aufrechter, sprach mit mehr Selbstvertrauen. Kümmerte sich die Haushaltsfragen, organisierte den Krugergarten mit der alten Gärtnerin und wurde anmerklich sehr Warnherren de HAUSES.DOC, Etzglückwar und Sarz. Glas, an einem sonnigen Vormittag sprang mit den Satzstab Friedrich, trat in den Salon. Wohl lehntes gerade in einem Bettschloss. Sein Gesicht war eingespannt, ein Bessaker Hawaii, nennt sich Baron Armen von Lichtenfels. Eine Wunsch dringend, zu sprechen, lehntes Finger umklammert in das Buch. Armen? Worte in der Bibliothek, Annabel. War auf der Terrasse, als sie die Nachricht erreicht. Marie Blake, flüsterte zu, der Baron? Der Mann, von dem sprache, ist hier. Annabels Herz setzte einen Schlag aus. Sie spürt, wie das Blut aus ihrem Gesicht wich. Nein. Hauch sie. Nicht jetzt. Sie wollte aufspringen. Da Beam zitternd da in der Bibliothek sah Armen von Lichtenfels bereits bekämen einem der Sessel. Die Beam aber geschlagen, ein selbstsicheres Lächeln auf den Lippen. Sein Kleidung war Michaelos, sein Stiefel. Glänzten, sein Haare waren sorgfalt frisiert, und sein Augen kalt wie Glas. Urinaten, sagte, als Lintes eintritt. Ich denke für Gastfreundschaft. Konzersage. Armen hab gespielt, berisch die Braue, so ungeduldig. Ich habe gehört, habt mein Bekannte, zur Frau Gentleman, und dass sie kein geboren hat. Kurs not der. Hochzeit, lehnte Stratner, was Walter Baron. Was mir gehört, Armen ließ Jude's Lächeln fallen. Das Kind. In diesem Moment hat man ein Stecknadel fallen können. Hat dies verleugnet, verstoßen, in. Die Kultgestik mag sein, sagt Armen kalt. Aber ein Kind ist ein Wortwahlsgott, eine Verbindung, ein Investition, lehnt es chat so nah an den Herren, dass Armen sich an Böses erklärt. Dieses Kind ist mein. Wir dem Gesetz, wir dem Schloss, und wir Gott. Gott? Armen latsch ließ. Der trauernde Herzog, der ein Frau geheiratet hat, wollte mir moral predigen. Lindes Stimmen war ließ, aber gefgrölich, wenn wagt, sie noch einmal zu verletzen, mit Worten might beginn. Irgendeiner Andiedung, wurde lernen, was bedeutet, einen Mann herauszufordern, der nichts mehr zu verlieren hat. Und den etwas gefunden hat. Armen blieb nicht lange dort, hinterließ nur ein Trauung. Beim Fürsten selbst ein Beschwert einreichen. Die sei ein Farce, das kein Geheim. Und hat das Recht, zu fordern, lehnt es. Segnet's, als in hinausbleibt.
Da in seinem Inneren war ein Kult aufgestiegen, der längst vergessen glaubte, dort am Abend seisen Annabel under in der Bibliothek. Sie hat kaum gesprochen, seit sie von Armen erfahren hat. Jetzt stark sie auf ihr Jeffeltatenhand, wird uns nicht in Ruhe lassen, flüstert sie. Nein, sagt Wintes. Aber George nicht. Sie sah auf. Was meinst? Du, ich wird keeping fan. Du könntest els verlieren. Dienen Titel, dienen Raff, Namer Hand. Ich habe beides schon verloren, da ich habe dich. Annalena, das ist els, was zielt. Asterisk.
Die th nach armens basic verliefen wie unter einem grauen Schleier. Kein Gewitter, keine Dramatik, nur ein Bedrücken still, die sich wie Nebel durch die hauende Schlosses saug. Jeder wusst, der Baron war nicht zum letzten Mal gekommen. Dan, ein Brief. Versiegelt mit dem Wappen des Fürstenhofs. Friedrich überbrückten schweigend. Sein Hand zitterten leicht. Lehntes finit das Schreiben, mit ruhiger Mien, da sein Augen währten sich beim Lesen. Wie schlimm? Fragt Annabel, die im Gegenüber im Kommen sah, Alina auf dem Schoß. Hat Wort gehalten, sagt Lehntes ruhig. Ah, fordert die Annulierung unser und das alle nicht so direkt für das Kind. Annabel presst die Lippen zusammen. Kenner das? Kennis Versiken. In den folgenden Tagen wurde das Schloss zu einem Ort stiller. Vorübergehend lehntes ließ einen Anwalt kommen, Herr Oswin Weis. Ein mutiger Herr mit klarem Verstand und scharfem Blick. Sie verbrachten Stunden in der Bibliothek, dort sichten Dokumente, prüften Stammbaum, hellisch recht. Wie man die SC setze, Annabel wurde befragt. Mit leiser Stimme schildert sie dem Anwalt jedes Detail ihrer Begegnung mit Armand. Scham stand wie ein Schleier über jedem Wort, aber sie which nicht zurück. Ich muss Juke etwas sagen, das vielleicht als Wernder. Sagt sie eins Abend zu Leontius blickt auf, ich habe nie. Wirklich geglaubt, dass ich. Es wird bin so geliebt zu werden. Als Armen mit Verlier, dacht ich, das ist mein Streif, für mein Nevet. Für mein Traum, lehnt es trat zu ihr, nahm ihr Hand. Es ist keine Streif, Annabel, es war Verret. Und dieser Unterschied? Matcht els aus. In der Zwischenzeit nahm ich Armen sein Schritt uf dort, hat Verbindungen, schwach, aber lautstark. Einige Mitglieder des Hofs unterstützten seine Petition und blieben stumm, doch niemand ignoriert sie. Es wurde getuschelt, gezweifelt, geredet. Ein Bastard als Maglet Urban von Eichenwald. Spotted ein junger Offizier bei einem. Jagd Frostag, an ein Herzog, der sich von einem Skandal Byron last. Dahinter, stiller, aber nicht weniger bedeutend, begannen, sich auf die Seat des Herzogs zu stellen. Lehntes hat sich nie in politischen Spielen. Engagiert, das in war begegnet. Und wir sahen in Annabel nicht mehr nur die Fremde, sondern die Frau, die am Leben zurückgebracht hatte, da im Schloss selbst wurde der alltag sorgfältig aufrechterhalten. Annabel kümmerte sich um Alina. Lasser geschickten wie sang. Lies Lieder, wenn sie abends in den Schlaf wie. Lehntes sog sich nicht mehr in sein Studierzimmer zurück. Nahmen den Mahlzeiten teil, für Gespräch mit Dienerschaft. Lud sogar einen alten Freund aus der Akademie ein, der im Zeitjahren fern blieben war. Die beiden Männer saßen am Abend in der Bibliothek, tranken Rotwein under Freund. Graf Elric von Hohenstein sagt schließlich, ich habe dich nie so gesehen, so menschlich, lehntes latcht ließ. Ich war lange ein Schatten. Sie hat mich zurück ins Licht gesehen, eins nachts. Als der Wind heftig durch die Boom peitscht, stand Annabel am Fenster des Gimmicks. Die Hand auf das Fensterbrett gelegt, lehntes trat hinter sie, sprach ließ. Kannst du schlafen? Sie schüttelt den Kopf. Ich trum davon, wie Alina wegnimmt. Legt eine Hand auf die Schulter. Das wird nicht. Und wenn das Gericht im Recht gibt, wenn die Welt auf seiner sie ist. Lehntes trat thou sie, sah ihr in die Augen, den Gehenwehr. Fort von hier, dorthin, wo uns niemand kennt. Wo du nicht die Fremd bist dann ich nicht der Herzog, sondern nur wir als Familie Annabel schlacht, wurdest. Du wirklich als hinter der Lassen.
Ich habe längst eels gefunden, was zielt. Asterisk, asterisk, der Tag began ungemlich still. Keen Vogelkussing im Garten. Keen Klaren von Prezellen im Frühstück Saal. Keine eiligen Schritt auf den Fluren. Es war, als hielt das Schloss selbst in Atem und wissend, dass dieser Tag etwas unerbittliches bringen wrde.am. Vormittag überreicht Friedrich Lintes ein Newsschreiben des Fürstenhofs, mit goldenem Siegel und silberner Tinte. Gerichtsturm war festgesetzt, 3 Wochen. Dan sollt wir einem neutralen Rat in Julenstein entschieden werden, wurde gültig. War Lintes zurück nangfig, also Annabel errettet, und hat das Recht mudged so direkt für Alina. Lintes las das Schreiben schweigend, dann legte es sorgfältig auf den Tisch und ging hinaus auf die Terrasse. Der Himmel war trug wie mit Absicht. Annabel trat noch einige Minuten zu ihm. Sie trug ein schlichtes blaues Kleid, das Marie extra für den besigten Anwaltsstund hat. Harry waren zu einem praktischen Noten gebunden. Gesicht war bleich, aber gefasst. Wann? Fragt sie in 3 Wochen. Sie nickt. Ich werde eilt sagen, was sie ren wollen. Die Wahrheit. Auch wenn es mir schwerfällt, Lintes. Sa sehen. Wir werden nicht nur auf Wahrheit setzen müssen. Was meinst du? Ich kann Armand. A word versiken an Zuzerstran, nicht nur durch Wort, sondern durch Zweifel. Durch alte Wunden, matcht ein Pause, den geben wir das. Was fürchtet, liegt, Abend kommen Lintes, Annabel. Friedrich und Herr Weis der Anwalt im Salon zusammen. Der Tisch war mit Papieren, Akten, Briefen und alten Aufzeichnungen bedeckt. Unterlegen aber Annabels Herkunft. Zugenossigen von Dorfbewohnern, die sie in der Wanderschaft. Gesehen hatten. Ein Brief von einer terren Frau, bei der Annabel einige Wochen geholfen hat. Ein still, aber eindrucksvoll Vertüdigung. Es reicht nicht, sagt Herr Weis. Neden, braucht mehr als Mitleid und Moral. Braucht etwas. Das die glaubwürdige Gegners erschüttert, was, wenn wir sagen, das Armand, mehr wollt als nur Kontrolle. Fragt Annabel Lies, was mein hat mich damals gezielt ausgesagt. Ich war jung, naiv, aber als Tochter eines eingesehenen Manns. Und ich glaub, rückblickend, dass es keine Lohn war, sondern Absicht. Herr Weis sah Lintessen. Kennt ich seinen Bruder? Lintes nicht. Karl von Lichtenfels. Helena war ihm eins versprochen, bevor sie sich für mich entschied, Armand. Ist sein junger Bruder? Ein Moment des Schweigens. Friedrich trat bei Ohr. In der Hand ein altes, versiegeltes Dokument. Ich habe etwas gefunden. Im Archiv ein Brief von Karl, manet vor dem Duell, in dem ihren Namen verfleckt. Es spricht. Von Rauch, von Stolz. Herr Weis nahm das Schriftstück mit spitzen Fingern. Das ist Gold, wenn wir sagen können, dass Armand sich von Rucksack leiten ließ. Dan folgt sein moralischer Anspruch in sich zusammen. In den folgenden Tagen war das Schloss in Buging, Zugen wurden gelitten. Freher Bedienste von Karl von Lichtenfels wurden aufgesperrt, ebenso wie ein ämmeliger Reitknecht, der Armand, Kant, einem Dorf. Begannen sich direkt zu dir hin, nicht aber Annabel. Sondern aber Armand, ich habe gehört, hatten brechen sie ein Magd geschwingert. Und dann mit mein Geld zum Schweigen gebrecht. Und in Ehrenfeld soll Land erschlichen haben, mit gefälschten Papieren. Ein Blunder. Immer schon gewesen. Sind die GVOs den Termen kaum ein Letzt. Entscheidende Information. Ein altes, Rochellen Geglats Testament von Karl von Lichtenfels, aufgesetzt wenig. GVO seinem tiedlichen Duell. Darin ein Warnung war seinem Bruder.
Einen letzter Wunsch, niemals mit Armen das Erbe der tragen. Herways brach das Dokument mit zitternden Fingern, erneden, dem it volt jeeb morlish, gremlich seiner Klage, Annabel saw in diesem Band. Mai tu lehntes im Wintergarten. Alina schlief in einem Korb nah beim Fenster, das Licht des Sonnenuntergangs malte golden Muster auf den Boden. Du kommst. Für uns, für ein Kind, das mich dein eigen ist, lehnt es nammer Hand. Sie ist mein Kind, while ich sie lieb, while sie mich bracht. Und while ich mich in ihr wiedererkenn, stärker, als in meinem eigenen Spiegelbild, Annabel flüstert, ich habe dich nicht geheiratet, mich zu retten. Aber du tust es trotzdem, weil du mich sehr gerett hast, ohne Isu. Listen, und für einen Moment, so kurz wie juig, war kein Kampf mehr, kein Gericht. Kein Raff, nur zwei Menschen, die sich endlich gefunden hatten, inmitten des Sturms.